Good evening. It's about 8:42 p.m. Here in Maryland. My name is Saul Baji. I am responding to the developments in our home country of late. I think it happened on Saturday. I woke up on Saturday morning, early hours, to the news of the new Zimbabwean president who was talking about equity, giving everybody in that country so much hope and promising that he will follow the law. And in his press conference, which he didn't take questions, but he indicated that he was going to rule and run the government in a manner that is consistent with the expectation of the democratic dispensation. And then later on in the afternoon, news came that President Adama Barrow, no surprise, had actually now signed a new MOU with the APRC, a very political party that we campaigned against, which was led by Yahya Jammeh, the party that we campaigned against. And we put Adama Barrow as our flag bearer to run in the election, which Yahya Jammeh has been stealing for all these years. And somehow we were able to pull it off. That is the political party that Adama Barrow has signed a memorandum of understanding with whatever is rumored to bring Yahya Jammeh back into our home country. That is the purpose of the conversation today. But first, some good news. Before that, we need to understand as Gambians, for 5 years we've been, talking on the edges, and Adama Barrow has been planting his seeds. So we'll talk about some of those things that should be of concern, that we've been overlooking. Some of us have talked about that, but I think we have not paid too much attention on those things. So I'm going to talk about this. I had to spend some time to kind of, think about how I am going to present this. So be prepared. This is going to be a very lengthy conversation, but one that I think will go down in history, along with all the others that people have done. Gambians have suffered a lot. For 22 years, I know people who have given everything to bring the change that we had in 2016. They're tired. They don't want to go through this anymore, which is why we elected Adama Barrow. For us to go back to square one, to fight a fight that we thought we won, is an insult to everybody else, but more importantly, the families or the people, the victims whose families were killed. Even the victims who are related to Yahya Jammeh himself. I mean, he just lost his brother, Ansumana Jammeh, not too long ago. People are going to die, regardless of what we do or not. But should people die under these circumstances of despair? This is the problem. So, good news. The First Lady FLOTUS, Dr. Jill Biden, today, according to the news from NPR, went back to the job that she loves. And this is good. Sometimes you have to like and love what you do. It's not about the money, but you have to have the competence to be able to do these things. But she has been teaching for all these years at a community college in Northern Virginia. So today she commuted from DC to the same community college to teach the kids. During the pandemic, according to NPR, she was teaching from home. But now she's back 2 days a week. She will be holding this responsibility of teaching these young men and women into college, but also as the First Lady. Imagine that. But the important quote that she has already said back then during the campaign before President Joe Biden won the election was, we need to understand, and this is her quote, that any nation that out-educates us will out-compete us. I repeat, any nation that out-educates us will out-compete us. So it's too late in the evening. I'm exhausted and tired, but I'm going to try the best I can to make sure that this is information and that is competent, that we share that information. So the quote is, any nation that out-educates us will out-compete us. And this is about the United States. But it also says a lot about our home country, Gambia. There's too much ignorance, and people are not paying attention. All of us are sophisticated,
but we've been sitting on the sideline not doing anything. So, but the quote from Frederick Douglass is, "Power concedes nothing. Power, it concedes nothing." According to Frederick Douglass, who was here before, it never does and it never will. We will not have Adama Barrow concede anything for us unless we demand that he concedes those things. So far, we have not demanded so much. We need to stand our ground and do that. And so this would be the beginning. I believe you've seen so many videos from brothers in Krubali and so many people talking about the disgust of what is happening. You look at these people in the APRC, you think these people are happy. Look at their faces. They claim to be Muslims, they claim to be faithful. That's not the case. And Adama Barrow was, again, chastising us, the political parties, talking about the fact that he has come up with this huge news of signing some kind of agreement with the APRC, and people are jumping up in arms. Somehow that is supposed to be an issue we should celebrate, that we should accept that and celebrate along with Adama Barrow, that there shouldn't be an outrage. It is the height of hypocrisy as far as I'm concerned. Here's a guy that we put in place, like I said. We campaigned, Gambians put their money together. You've heard MB talk about that. People didn't have any money, but they put money together in the millions and put together a coalition to remove the killings and the maiming and the stealing and the pillaging of our wealth by Yahya Jammeh and his entourage of people who were the criminals around him. And Adama Barrow has the audacity to maintain some of those people, but also now talk about signing a memorandum of understanding to form a coalition with the APRC to run for the elections that are coming in December. Just think about that for a minute. We removed Yahya Jammeh and we voted the APRC out for all of the bad things, all of the things you can name that any human being would have done under the canopy of this sky. Only for Adama Barrow 5 years later, after negating the 3 years, to sit down and say, I'm going to negotiate with these people, such that if we win elections, then what? What is he going to do? So that's what we're going to talk about. So the irony of that betrayal is what we're trying to kind of, put together so that we can understand for the past 5 years whether Adama Barrow has been genuine or not. We all know now that he was never genuine. So, but first, a message to everyone. Get vaccinated. Over 600,000 people in the United States have died as a result of COVID-19. And it's funny now. Scientists have come up with a new word that is called cognitive dissonance. That means people are refusing to accept that COVID-19 is killing people. Even family members whose people have died as a result of COVID-19 are telling the coroner's office that they don't want the word COVID-19 written in their report or their death report as being killed from COVID-19. How much ignorant can we be that if people have to believe that COVID-19 shouldn't be even mentioned now when their family members die as a result of it? And it's an outrage, but this is the situation. So we have allowed ignorance to be so pervasive such that people can now say that COVID-19 has nothing to do with the death of people, even though COVID-19 has killed them. In our home country, we should be able to vaccinate our people. We only have 2 million people. So I am asking the government, with all of this craziness that Adama Barrow is engaging, to try and vaccinate our people as much as they can. Israel has done that. They vaccinated the vast majority of their people. The United States is trying, but like I said, we have these knuckleheads who continue to believe that COVID-19 doesn't exist, even though it's killing their own families. That's so crazy that I don't even believe I'm saying these things, but this is what it is. So meanwhile, so many signs suggested for us in the past 5 years that Barrow was never a genuine broker. He never was. And it started from when he was saying back then in the interviews, he's a businessman, he doesn't know anything about government, he's going to serve his 3 years, at the end of which he'll
put us on the path for election, and then he'll step aside, only for him to start negating the 3 years by saying, no, I'm not going to stay for 3 years. I'm going to use the Constitution to run for election. And we said, okay. The 3 years Jotna people came out and campaigned and started protesting. We started accusing them of being part of the UDP and all of these politics. We didn't see the danger that Adama Barrow was setting us for. And this is the danger that has come to roost now. So the MOU was thrown away, something he signed with the coalition members, things that we believed in. He threw that away. But one of the things that is funny is we heard from Dusano indicate that Adama Barrow was actually very furious that Ousainou Darboe, the former vice president, has the audacity, or would have the audacity, to claim that he was going to run for the 2019 election had we gone for 3 years. So Ousainou Darboe will have to forget about everything he has sacrificed for 22 years, only to let Adama Barrow become president. Because Adama Barrow said he was going to serve for 3 years, but he changed his mind and said, I'm going to stay and run for 5 years. Oh, forget it. The draft constitution, throw that away. I want to stay. If I win, I'm going to stay beyond 5 years. That was it. That's his plan now. What I think we ought to do today, if we look back at the many things that have taken place, is make sense of whether Adama Barrow was always presiding over his interest, or the interest of the country, or Yaya Jammeh's interest. Or perhaps Adama Barrow was being dictated from afar by Yaya Jammeh, telling him what he needs to do to govern our country. The first thing that happened was when Adama Barrow became president. Where did he go in 2017? He went to Congo-Brazzaville. What did he get from Congo-Brazzaville? What was the purpose of Adama Barrow's trip to Congo-Brazzaville? Has he told us what he went to do down there? Who did he meet in Congo-Brazzaville? I know he brought drug dealers. They're back in our country now selling drugs. We all know this stuff. And they brought in guns. That's for sure. But what was Adama Barrow's purpose of going to Congo-Brazzaville? Why did Adama Barrow fire the cabinet ministers who sacrificed along with him to put him in place as the president, replacing Yaya Jammeh? But in return, Adama Barrow would replace these cabinet ministers with Mamboure Njie, Alhaji Cissé, Mamadou Tangara, and this guy called Sidi Njie. Why did he keep Usman Sow as the NIA director? The guy who, upon being given the assignment of running that department, went about destroying all of the evidence that the TRRC would need. And Adama Barrow looked the other way. Even though he was questioned, and his behavior is questionable because he could be a witness for the crimes that were committed in the NIA, at the NIA during the past 22 years. He needed to answer those questions. He was questioned by the TRRC. Was it a good idea to keep that guy in place? And he ended up destroying all of the evidence that was there, or most of it, because I heard they repented the NIA. So how does the TRRC find this guy culpable? Or some of the people who perpetrated all of those crimes? How do we find them culpable? But the TRRC is one area. But then the NIA had the audacity of building a mosque in whatever new headquarters they have. For what? Like they want to fool us. They can't fool the man upstairs. God is much more aware. You can't play games with him. You cannot outperform him. That is a reality. We all know this. So, but then the other question is, why did Adama Barrow trust the draft constitution that he championed and we put our money in? We invested all of those millions on millions on millions on millions of dollars only for the draft constitution to die upon arrival at the parliament. The members that he had been given money to. This has been a long time plan, I believe.
Why did Barrow ignore every crime the APRC had committed in the past 5 years? We had crisis in Busumbala. We know Rambo has been, threatening people. They've beaten up some news reporters. All of those things were put under the rug. Adama Barrow never made mention of the APRC or even the crimes that Yahya Jammeh has committed. In all of these 5 years, not once has he talked about crimes have been committed, we're going to investigate it. He didn't do all of these things. Are these signs that we should look back and start figuring out why Adama Barrow is now doing what he's doing? He trashed our draft constitution. The TRRC report, the TRRC report was supposed to have come out like a month or a couple of months ago. Why did they push it further? What was the purpose of all of that? We need to ask those questions. Who gave Barrow the audacity to son donor nations? Remember, the ambassador, the EU ambassador and the US ambassador requested to talk to Adama Barrow on the eve of the voting of the draft constitution. He refused to talk to them. Why hasn't he prosecuted any of the corruptions that have been happening under his watch? What was Barrow's recent mission to Guinea-Conakry to go meet Alpha Condé? Well, Alpha Condé is now under the custody of the military who overthrew his government. But what was his mission to go to Guinea-Conakry? For what reason? Has he told us what he really went to do down there? And he's been sending Mamadou Tangara to go to some of these countries. For whatever reason, I don't know. I know Usman Sow did go to Equatorial Guinea, and so did Usman Sow. That is not any secret. We know this. What was their mission? What were they trying to do behind closed doors? These are questions we need to ask. What is Adama Barrow worried about? That's the next thing I want to ask. Why is he so worried that he'd do anything to remain or win these elections coming up? What is he hiding, or what is he worried about? That somehow he would renege on his 3 years, renege on the draft constitution, would not even follow through with the Janet Commission, and for sure the TRRC would be trashed now. What is Adama Barrow trying to achieve? What is his end goal? Of all the challenges that the world is faced with today, we're talking about climate change, the poverty that's in the country, prices that have been rising in that country, out of control, the ports authority, education, all of those things that are failing, our healthcare system. We have a polio pandemic in our country, COVID-19 again, the vaccination of people, citizens who are under his responsibility, the environmental degradation that is happening by the Chinese, the fisheries department, even allowing the Senegalese to continue to fish with a contract that has expired. And nobody seems to care. Nobody wants to do anything about that. You look at the finance ministry, continually borrowing money. We have a GDP ratio that is negative. We can see that. We've been borrowing to the extent that we may not be able to pay all of this debt. Meanwhile, we have a currency. People are saying there's a lot of counterfeit money in circulation in that country. We're not talking about any of these things, but the only thing that we're talking about is how do we win the election by any means necessary, even if we have to sleep with the devil, and that is the APRC. The young people, our young men and young men who are supposed to go play in the AFCON, nobody is worried about that. Adama Barrow isn't worried about the fact that we need funding to make sure that these young people who have been successful under his watch, something that has never happened before, that's not an important issue for him. Our nurses are demanding that they need to get their pay. The soldiers who went with him to the farmer's store are asking for their monies. The diaspora, we're not able to vote. That's not an emergency. That's not urgent as far as Adama Barrow is concerned. The traffic congestions. Tourism is at a standstill. The road conditions, which are terrible, even though we keep talking about the OIC and all that. Why would anyone drive to an area that has not even started any construction work to go survey the area? For what? What is he doing?
Why are all these issues less relevant than the urge to win the elections by any means necessary? Even poking his finger at us, the victims, every Gambian, including himself, that I am going to sleep with the APRC who have maimed, killed, and suppressed us for 22 years, such that if I win the election, somehow Yaya Jammeh can come back and the APRC and we can have ministers and run this government. This is crazy, Gambians. This is really nuts. And I'm reminded by Brother Nyang Jai, who said 2 years ago, he went to Baltimore to meet the CEO of the Baltimore-Washington Airport to talk about how we can, work on some kind of a deal where flights can fly from Baltimore to Banjul. Well, we dropped that, much same way as we've done with all these other things that are important. And now Senegal happens to be the winner. They're benefiting from this. Imagine how many people would choose to fly direct from JFK or from Baltimore to Dakar instead of going through Brussels and some of these European countries where they would be on holdout for 5 hours, stopovers and all that stuff. So we've lost that opportunity because our mind and our main objective is to be re-elected by any means necessary. Does anyone in their right mind believe that we can reconcile with such a party that is saying reconciliation is secondary? We must make sure that we forgive everything Yaya Jammeh has done, give him back his money, let him come back to the country, and then we're going to pay him his salary, whatever we owed him before, even though we haven't finished collecting the money that Yaya Jammeh stole from us. Do we believe this in our right minds, that this is the right way to approach a situation? You don't reconcile with people who have committed crimes without making sure that due process has taken place. Everybody who has committed crime must have to go through due process. And if people are found wanting, we have to deal with them in accordance to the law. After all of that, people have been prosecuted, found wanting, and put in jail. Those who haven't committed crimes, we tell them, you haven't committed a crime. When we clear all of that docket issue, everything from the TRRC, then we can talk about reconciliation. But you want to tell the people of this country that you must forget about all of the crimes that have been committed, Yankuba Toure and everybody else who've killed Koro Sise. They need to go back and everything is business as usual. Then we can talk about reconciliation. Is that really exact? I mean, how stupid must we be as citizens of that country that we would allow that to happen? Have we forgotten that Barrow still holds the position of the flag bearer of the coalition party, 2016? He still does. And now he's signing a new coalition with the APRC. Has he resigned from the coalition? Has Barrow resigned from that coalition? Why didn't we challenge that issue in court? So he has now formed this alliance with the devil. And the caption from the Point newspaper is, APRC NPP agree on Jammeh's return as duo form alliance ahead of December polls. So Barrow is trying to remind us that he has now agreed for the return of Yaya Jammeh. Who gave Adama Barrow the right to single-handedly clear the path for Yaya Jammeh to return to the country? Who gave him that right? The people who elected him gave him that right? I don't think so. You see the uproar from the streets of Banjul. The APRC, this is the party that some of us believe, has since 2016 been assured the clearance and security to do as they see fit. They have been the most secure, free political party in that country. All the other parties were being, cajoled, not cajoled, but you have security officers go in there. We arrested people like Mama Kande, Dr. Cisse, the UDP were attacked in Kanilai. All of these things have happened, and nothing came of it.
But we have the audacity to say the APRC has the freedom to do as they see fit, even as we investigate the crimes that they've committed in that country. So SR Fall declaring his run for president was the beginning of what to come. That's my belief. For those who seem to argue that SR Fall's running for the TRRC or running for president threw the TRRC into chaos. I don't think so. We all see what's happening now. So whether we thought the TRRC report was going to be taken seriously or not, SR Fall's running or not running has nothing to do with that. Adama Barrow has already set his eye on what he wants to do. And the TRRC will not see the light of day, just like the other reports or commission reports, for which we spend millions of our own money. The reversal of the MOU, the constitution, draft constitution, the Faraba Commission. We all know that the Kanilai case of that young man killed. What came of it? The case of the kid killed by the PIU, two of them. One was killed by the PIU in their custody because he came back, he came home, he went into jail, they released him, he died a few days later, or maybe within a day. That young man who was stabbed or killed by the police officers. What came out of those issues? What came out of those cases? The 3 years Jotna, we arrested them, we accused them, we accused them of being criminals, even though they had the right to protest. They didn't commit any crime. But the 5 years Jotna people, they were fine. They can do whatever they want. Or 5 years Jotagut. That's what they said. 3 years Jotna, 5 years Jotagut. The Barrow Youth Movement. The young man who first reported that case in Bakote. The brown envelopes that were given to members, some members of the UDP, National Assembly members. If we can't forget, a Senegalese guy promised to give Barrow some property. We don't know what the outcome was. We never talked about that. Then we have trucks that were given to National Assembly members from an anonymous donor. What came of all of that? So in broad daylight, according to SR Fall and many others, the trucks that were given to the National Assembly members from an anonymous donor, a think tank that didn't go anywhere, it tanked. And they talked about database that was supposed to be used to create an avenue for members in diaspora to apply for jobs. What happened to that? We all know. These were not serious issues as far as Adama Barrow was concerned. The civil service reform, the SSR, the prison reform, the electoral reform. How about the declaration of assets? We're paying this guy $3 million a year, and he spends $50,000 a day in feeding him and his people. The amount of money that we give to the presidency, $6 million, over $600 million, sorry, that is spent on their salaries and the expenses and the people who work at the State House. And the BP case where the BP withdrew from whatever oil research they were doing, they promised to pay us $1 billion. The money never even hit the banks. We've already spent it, thanks to Mamburinjai. So Barrow fired most of his coalition members, cabinet members, like I said, and he put in place those criminals. The people who looted or helped Yahya Jammeh loot our resources. Then he removed Mohamed Manjang from the Social Security and Housing Commission, or Housing Finance Commission. The central bank governor fired. Then he took the guy who was the permanent secretary from Mambure and put him in as the governor of the central bank. What happened to that? Was that legal? Was he supposed, can he do that? There's money laundering, like I said, and counterfeit, drug trafficking. All of these things are happening in the country. A competent leader would have spoken to the parliament and phase out the circulation of this currency. Maybe set a date to say, we're going to phase out all of this money that is creating a problem for our economy. There's inflation. Spend money and print new money from a mint printing company that is credible, and phase out those currencies that are out there that are being circulated in the country. We did that, they printed new currencies, but then the old ones were still circulating. It's a complete mess in that country. All of that is not important to Adama Barrow.
But I think one thing is good, that we've complained about the Senegalese security detail surrounding Adama Barrow. It'll become a good thing for us because they know everything Adama Barrow has been doing. And Macky Sall is aware. All of these, secret deals that he has been doing, corruption, briefcases coming into the State House and leaving, they know about these things. And so does the donor countries, because they were the first probably to send, so-called business people to come in and talk to Adama Barrow and see if he'll take the bait, and he sure has. So they know that Adama Barrow is corrupt. What crime did the cabinet ministers commit such that Barrow would remove them? He's never told us about that. Are these people more criminal than Mamboure Njie, who has been doing all of these SABs for the past 3 years? And Mamadou Tangara, who doesn't talk to the diaspora, all he does is post with some of these ambassadors who come to the country. How is that benefiting foreign ministry? How is that benefiting the diaspora? How is that benefiting the Gambian people? So we can have a minister who would have been talking to the Gambians, try to connect with businesses overseas to bring investment into that country. But no, he's not doing that. How are these people better than the ministers who were there? Like Amadou Sane, who never went to Parliament to ask for a supplementary appropriation bill. What are we getting back from paying Adama Barrow the $600 million? Or the State House, or $3 million that we pay him? What are we getting in return? So Barrow is now technically going to take the money that we pay in our taxes, the money that Parliament has passed, and he's going to use that to campaign and give some of that money to the APRC, who we are still investigating for the crimes and the money laundering and the malfeasance they committed, to go out and campaign to win an election from which we removed them in 2016, as if all of that never happened. Look, talking about the young people who were killed in 2010 or 2011, the young people who were massacred, the Nogonjais, the Solo Sandeng, Koro Sise, Alaji Sise and his friend Mamour, Juka's brother, all of these people, the December 38 Gambians who went to remove Yaya Jammeh, the ones that were killed, folks like Papa Fall and Bankamane, do you think these people really felt like wanting to go back home? That what they were accused of doing here has tainted their reputation, such that employment was a problem. These people were living, they were earning a good, decent income. All of those things, and the people whose marriages were affected, families who were divided as a result of Yaya Jammeh, and all of these things that people fought for. Adama Barrow wants to tell us that none of that is relevant. What is relevant is to go back and cozy in with the APRC. The devil, the very devil we removed. The NIA 9, Yankuba Toure, and all of these cases that are pending. So what is going to happen to all of those cases? Everything that we've been investigating with the TRRC. We're going to tell these families that, no, all of these things is not important. Is that what the plan is? So falling from grace, that's Adama Barrow. He was elected and given the tools and the love no other president in the West African continent has ever gotten. I've never seen that, never heard about that, where you have a president who has been given all of the love, the financing, the funding, and the support from everybody around the world. And he has now fallen from grace. That's the end. That's the situation for Adama Barrow. From way up there to now being the person who has been looked upon. And everybody would be asking questions. We removed a despot, and this guy wants to negotiate for his return 5 years in. We trusted you, Adama Barrow, and you still hold our banner as the coalition flag bearer. That's what we trusted you for. So how do we reconcile what happened in 2016 and what is happening now? The removal of a political party and a leader who has been killing our people, only for Adama Barrow, who we put in place to now negotiate with that same person.
Our schools are failing, I said that, and have been since Jammeh was president. We continue to suffer under those circumstances. Adama Barrow is built these villas, all of these wealth, his communications director, all. Where did they get all that money from? In a matter of 5 years. And everybody, we see these things. The ministers who work for him, many of them are building these $5 million homes. Nobody knows where they get this money from. I don't know. But did they build these houses? Were they this wealthy before? Have people ended up declaring their assets? Is that the worry? You talk about all of these SOEs. Every one of these SOEs, they're hemorrhaging money. The Ports Authority is in shambles. We have all of these problems. None of that matters to Adama Barrow, except elections, December 4th. None of our 3 branches of government are functioning at the level that we expect. They're not. Not the National Assembly, not the courts, and surely not the executive. The UTG has issues. We're graduating young men and women who are not meeting the competence to be able to compete with outside young men and women. How do we build our country? How do we build our nation when we have the graduates who are leaving college without those requisites that they need to be able to compete? We spent $14 million that we said we were going to build the airport, rebuild the airport or fix it. Everybody's seeing the damage, what happened. Nobody has seen, and we're collecting $20 from passengers who are coming in for security when the airport is the least secure of all the airports around the world. How can you tell us that that airport is secured? $20 each. How much money is that? And who is keeping account of that? Who is holding the government accountable for those monies? So now we're going to listen to a clip because I know man lu ma lay gis ci làkka si olof rek ñun Gambia dañoo toog fii di wax yàlla dugg na fële tabax juma dañoo or sol waramba ñu ngi def lu bari. But there's a difference between being a real Muslim and a legal Muslim. If you say you're a Muslim, that's legal. Nobody can deny that. If you say you're Christian, that's legal. Nobody can deny that. You can't deny somebody a right that they say they are. But it's in the behavior and the attitude. That's where you can tell if somebody is real or not. So there's 2 differences. There's legal, there's real. What I see in the Gambia with the APRC and Adama Barrow is that, yes, they're legal Muslims. Many of them, they may have some Christians among them. But they're not real Muslims. That's the difference. A real Muslim doesn't behave in the manner in which Adama Barrow or the APRC has been behaving. They can tell us all they want, all day long. They can't fool the creator who created his deen and protects it. Nobody can circumvent that religion. It's not possible. So we're going to listen to a clip. Dañoo déglu koo xam ne si suñ gox bi la jógee. So I said I'm going to spend time to do this because I'm tired, but I need to do this because dafa am solo pour ñu wax faram fànce nit ñi gën a understand the seriousness of our situation in Gambia. Nit ñaa ngi nekk réewi Gambia duñ nangoo liggéey xaalis dañ koo liggéey doo ko lijjante nit ñi duñ nangoo liggéey dañoo tapale. You have people who dañoo nekk di caaxaan bi am 50, 60 years ñu xam ne ñu ngi war a retire comme nu taf Africa Global di wax rek the 4th quadrant nga xam ne fu mu nekk ni da ngaa war a retire. The best thing you can do mooy ne foog nga am alal boo xam ne da nga koo denc pour toppatoo sa njaboot parce que doo am doole boobu lu ñoo def sàcca njut njaaj ak tapale. That's what they're doing. duñ nangoo liggéey réew dañ koo liggéey réew doo dugga si tapale di bugga lifin drug dealers and all of this stuff to amass wealth. Lu amul benn njëriñ parce que du dem fenn. Situation boobu noonu lañ nekk suñu réew. Lii xew fu mu toll nii mooy ne nit ñi dañ war a jóg war a ñoo toogaat lu ma doon wax mooy ne government daal du nangoo def dara lu fekk forcé wuloo ko mu def ko du def. And that's what we've been having for the past 5 years. loolu la fi Yaya Jammeh doon def ñaar fukki at ak ñaar bañ jóg taxaw ñu ne bëgguñ ko bi ñu waxee ne du fi am jéem na fi. The same thing we have to do to make sure Adama Barrow understand it. Fiñ ko tegoon ak lu ñu yaakaaroon si moom defu ko. Bon nañ ko fa jéenee
diine bu mooy nekk di wax noonu yëpp ay fen rek la parce que diine yàlla bi du fen lu xewoon si Moussa alayhi salaam this is science loo xam ne moom loolu laay nekk di gis di APRC Adama Barrow sign contract MOU tëb fii dem fële waaye dëgg bi mooy ñëw strike Adama Barrow bi diyam la ka foko ha toñale ba labanna biri kita president fo bi ya beke wul ya busoleti e buka toña fo ye wul ya fo molye mol la family min yalon koy fade indene mam bala fa soto moye foy fangola interest how is that toña ibe juma la nene la katu de ala nene no la ise sali fo sama ba men nyante kala men muslimiyati ibu kaw timmandi iman trawo timmandi kam so we'll listen to this clip because democracy in kamen for democracy men kafo ameta janne muslimol be janne men yalan koy democracy ke janne years and years ago kala moy wala in wolof from Dr. Mohamed Lowe from Senegal na jibe fo we do ko menke thousands of years ago over maybe less than 1400 years ago for Adama Barrow be do ko sifala ke kan Gambia na imamol men yalan ko ni diamta e be ka tara jane bi mol batandila Allah moy ni boobu ci siraatul mustaqim di leen dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla boo xam ne pas-pas lay doon bu ànd ak jëf yoo xam ne dana mën a weexal kanam ya mën koo leeral ci bis boo xamee ne dana dajeeg sunu borom tabaraka wa taala muy bis boo xam ne alal amul njëriñ ak njaboot waaye su boobaa yóbbaale xol bu mucc rek moo am njëriñ muy xol boo xam ne feebarul ci wàllu tawxiid suñu borom tabaraka wa taala nee na yéen xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen xeet wi gën ci xeet yi ndax da ngeen di digle lu baax di tere lu bon boole ko seen ngëm ci yàlla dafa dëgër kon xeetu lislaam xeet wu màgg la xeet wu tedd la xeet la woo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo tànn ngir mu seede xeet yépp nekk itam seen dalil nekk seen royukaay suñ bëggee jub xeet la nag woo xam ne mën naa wopp mën naa dem ba feebar waaye nag du tax ñu ñaaw njort mukk ba defe ne xeet wi dañ koy faagaagal xeet wi mën naa dem ba ay nelaw jàpp ko ak ngëmmeent waaye nag du yàndoor mukk su demee ba ngëmmeent li ñëw rek dana am cër yu jóg ci xeet wi yeete yaat nit ñi yeew xeet wi dana dem ci jaamaarloo ko noonu ñi gañe ko tey wala ñaari fan wala ñett waaye nag faagaagal ko du am xeet la woo xam ne borom bi tabaraka wa taala génne na ci ay njiit yoo xam ne ay sooroor lañ ci diine ay sooroor lañ ci tawxiid ay sooroor lañ yu kawe ci gindi bindeef yi ay sooroor lañ ci wane lan mooy civilisation dëgg-dëgg nag kon suñ taxawaayu tey nu ànd ak kenn ci ñi nga xam ne lislaam moo leen defar kenn ci ñi lislaam defar suñuy tànn kenn ci ku lislaam defar ci waxtu wi ñuy dund suñ tànnoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy misaalum lépp mooy royukaay bi nit ñi mën nañ ne kooka day moom mooy yonent ba lam man xëy na kenn mënu ko buñ tànnoon kenn ci alxulafa ar-rashidun wala ci saxaaba yi mën nañ ne ñii de ñoo génne ci école yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye suñ tànnoon itam nit koo xam ne rek dañ ni kilifa diine la koo xam ne fexe ne ba baax toog ci këram ak mbaaxam yemale ko ci njabootam te jàllut ci keneen wala yorul responsabilité bu rëy ci xeet wi mën nañ ne kooku de fexe ne ba baax rek waaye nag lam yan woon xëy na dafa yem ci moom képp waaye ci ni tànn dafa doon koo xam ne responsabilité bu weesu woon na yooyu yëpp moo di kilifa diine la ndax borom xam-xamu diine la waaye dem na ba àgg ci doon nga borom xam-xamu diine ñi jël responsabilité xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci kaw loosam
teg ko ci kaw loosam ci jamono yoo xam ne kenn du wax ne lislaam daa doonoon Màkka ak Madina rek ñu ne kon loolu diggante bu xat la tax ko yaatu lool waaye jamono joo xam ne lislaam àgg na Chine jamono la joo xam ne lislaam àgg na France nga xam ne adduna daanaka boo duggee Afrique boo demee ba ci Asie dem ba ci lu bare bari ci Europe ñëpp ngi ci biir lislaam ci bis boobu lañ jël lislaam ak li ci biiram ne ko mu ngoog nag ci saw loos ba noppi nag lislaam defar ko am num doxe kon kooku moo tax nu aajowoo di ko jàngat nit la koo xam ne royukaay la ci jamono joo xam ne ndaw ñi ak mag ñi sax ci lu gën a bari royukaay jafe na leen ba tax na ndaw ñi soxlal nañ leen ci yeneen yu ñu réyal ci seen kanam bañ jàpp ne yooyu ñooy royukaay ya moo xam ay fokat lañ wala tëggkat ki fecckat wala caaxaankat wala ñeneen ñoo xam ne ñu demee noonu nga xam ne dañ leen a réyal te fekk ñu tuuti lañ fa yàlla ndaw ñi def leen ay royukaay kon soxla nañ fàttaliwaat ay nit ñoo xam ne lislaam defar na leen yan leen responsabilité ñu yanu ko nu mu gën a rafetee jubbantiwaat xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne kooku ñu bëgg a waxtaane lenn ci mbiram tey fu ñu tudde maandute atte boo xam ne bu tegu ci maandute la xel dana dem ci moom fu ñu tudde ragal yàlla xel dana dem ci moom nit la koo xam ne màng nañ àdduna ak li ci biiram jox ko mu won ko gannaaw mu ragal yàlla réy lu wut ragal na yàlla ba tax mu maandu ragal na yàlla ba tax mu wóolu ragal na yàlla itam ba tax mu gërëm loolu ko yàlla jox kon kooku mooy amirul muminina Omar ibn Abdul Aziz nit la koo xam ne ba muy juddu soree na lool ak fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génne àdduna ndax ci atum juróom benn fukk ak ñett ci gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la gane àdduna moom ci la judd kon kooku fekk na lu bare bari ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax génn nañ àdduna doon ci jamono yooyu am nañu fi des Omar nag waxtaane ko ak fàttaliku ko lu am njëriñ la ci anam yu bari mooy Omar ku ñu wax Abdul Aziz moo ko jur Abdul Aziz moomu Marwan ibn al-Hakam moo ko jur mu bokk ci ñi ñuy wax Banu Umayya yaayam Layla la tudd Layla moom baayam Aasim la tudd Aasim Omar ibn al-Khattab ko jur kon kooku su maandoo du bett kenn Omar teel naa jàng alxuraan teel a bëgg xam-xam moo tax dafa waxal boppam mu ne damaa dem Madina xam nga def baayam ab gouverneur la woon ci Égypte mu nekk foofa di dund ci biir nguur moom Omar dañoo tëb lu bari sax waaye bu ñu la waxee Omar nam doon dunde ci nguur ak nam nekke woon ci fonk àdduna ak defar boppam da ngay jàpp ne Omar moom may bokkul ak mii ba tax na wax nañ ne baayam bi nga xamee ne moom Omar dem na Madina ba gis ndaw ñooñu ak nañuy jàngee nañuy góorgóorloo mu ne man de bëgg na maa jàng bi mu delloo Misra tàmbali di jàng góorgóorlu jàng tuuti daal di ne baayam na ko may mu dem Madina jàngi baayam yebal ko mu dem tànnal ko nag borom xam-xam boo xam ne bu mag la ci jamono yooya ñi koy wax Saalih ibni Kaysaan kooku doon borom xam-xam boo xam ne ñii yër dundu borom xam-xam yi xam nañ mooy kan mu nekk foofu jàng fa ab diir di ci biir jàng ba it taxul nag mu daal di defaru mel na meloon wax nañ ni mu fonke woon toilette ak ni mu fonke col ak ni mu fonke ay parfum àggoon na ci su jaaree ci mbedd sax su fa nit jaaree xam ne fii Omar ibn Abdul Aziz moo fi jaar ndax parfum yi moom dong moo ko fi am beneen bi benn bis tardé na julli yeex naa ñëw ñu sëlmal mu door a ñëw di kàbbar Saalih ibn Kaysaan mu cheikh bi ko doon jàngal di ko yar xool ko ne ko lu tax nga tardé mu ne ko dañ ma doon defaral sama bopp te noppeeguñu woon wax ko dëgg gi mu bind leetar baayam ci Égypte en tant que ab gouverneur nettali ko loolu doom ji def mu yebal foofa ab dag boo xam ne Misra la jógee ba mu dikkee dafa laajte ana Omar ñu ne ko mi ngi nii mu woo ko mu ñëw daal koy wat ba kawar ga sax ne ko loolu la ma sa bàyyi digal daal di dellu waaye nag Omar moomee ànd ak ne melokaan woowu mi ngi woon ci moom teewut am na yeneen yu nekk ci moom yoo xam ne ci jamono jooja tax na
nit ñi rafet njort ci ne kii nii mu mel nii xëy na lu gaar la waaye du mujj ndax benn bis Saalix ibnu Kaysaan fekk na ko muy jooy moom dong fi biram mu ne ko waaw looy jooy lu xew mu ne ko damaa fàttaliku li nekk ci gannaaw dee loolu moo may jooy loolu bi mu bindee loolu wax ko baayam ne ko gis naa ci moom loo xam ne lu ma yéem la tey muy lu rafet kon yarkat noonu lay yare bu gisee lu ñaaw seet nan la ñuy jaar ba faj ko waaye bu gisee lu rafet soññee ca mu daal di yëgal baay bi ne ko gis naa ci moom tey lu am solo mooy fekk naa ko muy jooy ma laaj ko looy jooy mu ne damaa fàttaliku li nekk ci gannaaw dee loolu moo jooy loolu kon kooku mooy Omar moomu gannaaw bi jóge na Égypte jàng ba nekk boroomu xam-xam teewul muy dund ci biir këru nguur ci biir état la dund ci la yaroo ci la màgge ñu yebal ko mu nekk gouverneur Madina liggéey na fa liggéey bu réeréy ci Madina yokk jàkka yonent bi def fa yu réeréy yoo xam ne taxunoo jóg ci waxtaan bu demee nii waaye li am solo moo di Omar bu mu nekkee gouverneur Madina te fekk bari na lool ñoo xam ne ayu Xajaaj ibn Yusuf mi ngi leen di lor dafa bind ki nga xam ne moo doon amirul muminin ci jamono jooju muy Suleymaan ibn Abdul Malik di mbokkum baayam bind ko leetar ne ko Xajaaj dama dégg ne mi ngi aji Màkka waaye bu mu jaar Madina bu fekkee maa fi di gouverneur bu mu fi jaar Suleymaan woo ab Xajaaj mu ñëw mu ne ko booy aji teggil de bul jaar Madina ndax Omar ibn Abdul Aziz nga fa te nee na bul fa jaar mu aji dem Màkka del si jaarul Madina loolu mu dencal ko Omar ibn Abdul Aziz ba tax mu dox rambaaje digganteem ak Suleymaan gannaaw bi wan ko ne ko kii na mel ak na ko waa dëkk bu bëggee niñ ko songi boo yeexee bootul mën naa jóge foofu nangu si sax sa nguur bi nga nekk ci loolu ci lañ wàccee Omar ibn Abdul Aziz tegu ca benn baat daal di sant yàlla delluwaat Shaam daal di toog waaye Suleymaan moomu bi nga xamee ne dem na ba dara desewu ko lu dul faatu fekk mu feebar dafa bind benn leetar woo boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Rajaa ibnu Xaywa bind leetar ne ko maa ngi bëgg a génn àdduna waaye ki may wóotu mooy diw sàngam muy Omar ibn Abdul Aziz bind ko def ko ci leetar bi ba noppi caché leetar bi ne ko nag da ngay woo nit ñi ñëw jaayanteeg ki ci leetar bi te buñ xam ku mu doon mu dem ci jàkka ji woo mbooloom jullit yëpp ñu ñëw mu ne amirul muminin joxe na ndigal te kat amirul muminin bu joxe ndigal moom ñëpp dañ koy topp ñi ne ko lu mu wax mu ne nee na ñëpp jaayanteeg tur wi mu def ci leetar bi ndax dafa feebar te ñaaw na njort ci boppam amoon na sax tuuti ay jafe-jafe waaye ca mujj ga ñëpp àndandoo nañ jaayanteeg jëmm ja ca leetar ba Rajaa ibn Xaywa nee na bi ma génnee ci jàkka ji yor leetar bi dem Hisham ibn Abdul Malik dab ma ànd ak mbooloo mu bari woo ma geesu ñëw nee na mu ne ma dama ragal ne mën naa def ci leetar bi keneen ku dul man jàpp na ne boobu moo ci war a tew da cee mën a war nar a def keneen ku dul man dama bëgg nga wax ma nu mu demee ndax su fekkee mi ngi dund te faatoogul mu mën rectifier li mu defoon Rajaa ibn Xaywa ne ko subhanallah daf may dénk secret ma di la ko wax loolu mënta nekk nee na mu dem yoonam nee na tuuti keneen ayuma ma giyaasu muy Omar ibn Abdul Aziz mu agsi na ma Rajaa dimbali ma wax ma kiñ la wax ndax damaa ragal ne Suleymaan mi gis naa fan yi ni muy jëflante man damaa ragal ne man la def ci leetar bi te soxlawuma ko nee na mu jaaraat ak moom fa mu jaaroon du ma jox secret ma di ko wax kenn bàyyi ba genn suba mu xëy gis ne xalifa bi génn na àdduna mu sàng ko ñëw ci jàkka ji woo askan wi muy famille bi jege li ñu tudde famille royale ci yooyu jamono xam naa jàng leetar bi ci seen kanam ñépp dégg muy Omar ibn Abdul Aziz bi mu daaneelee ba tudd kàddu ko Omar ibn Abdul Aziz Omar fi mu toog dafa xëm ndax metitlu bi mu jógee daal di wax ne giñ naa ci yàlla ne mosuma koo ñaan yàlla ci lu nëbb wala ci lu feeñ daal di song Rajaa ibnu Xaywa ne ko yow ndax waxuma la woon nga wax ko mu def ci leetar bi ndax mu man cee mucc Rajaa tontuwu ko bi mu taxawee di wax ba mu yàgg mu waaxu dem ci néeg kër Suleymaan fekk mu faatu dañ sàng ko
mu digle ñu génne ko jullee ko denc ko bis bi ci tegu mu génn ñëw ci jàkka ji fekk jàkka ji fees dell fenn fu ne ay nit jóge fa bi mu agsee mu jàpp ne loolu occasion la pour yenniku yan biñ ko yem mu yéeg minbar bi daal di xutba ne yéen de xam ngeen ne lii ñu ma teg tey dañ ma koo nattoo te kenn laaju ma ci sama xalaat laajuñu ci jullit yi itam seen xalaat kon nag képp ku jaayante woon ak li ci leetar bi may naa la sa baat tas naa jaayante gi kon seet leen ku leen doy ci jullit yi ngeen tànnal ko sa bopp bi mu waxee kàddu gi bi mu daataan daaneel rek nit ñëpp ànd yooxu ñëpp àndandoo laa nuriidu xayrak bëggunu keneen ku dul yow lañ soxla mu xam ne nag responsabilité yi dikk na mu daal di xutba bu gàtt daal di maa ngi leen di dénk ragal yàlla lum la xañi dana la wutal lu ko gën xam leen ne ku topp yàlla topp ko war na ku mooy yàlla kenn du ko topp daal di yëkkati kàddoom ca kaw ne leen li feeg maa ngi topp yàlla topp leen ma su ngeen gisee ne mooy naa yàlla bu leen ma topp ca mooy yàlla googa daal di wàcc kon kooku bi mu génnee jàkka ji dafa fekk ñu tegal ko nag li ñuy tuddee mawkib muy benn cortège nag boo xam ne la ci nekk ci ay xeeti fas ak ay gëléem yu ñu rafetal ci xeeti yu rafet yi lal ca kaw ak yu ñu leen takkal mu xool gis ci kaw nag fasu naaru góor wane ci kanam nga xam ne bu doon tey dañ naan mooy oto njiitul réew mi nee na mu doon fas woo xam ne lu ne ci xeeti wurus ak ay yëf sàdd nañ ko ci baat bi teg ci teg yoo xam ne lu bari lu ci nekk or la rafetal ba mu jekk ñi ñëw nag taxawal ko ci buntu jàkka ji ngir mu war nag mbooloo mi topp ci moom nag mu dem ci këru xilaafa gi nga xam ne moom lañ préparé xalifa bi nga xam ne mooy palais bi nga xam ne palais de la république lañ ko mën a tudde ci suñu jamono tey ku méngoo ngóor gi foofa ngay jëm nag bi mu agsee mu xool fas yu bari yooyu ak taar beeg liñ def ci kaw ci or ak yëpp mu ne lii nañ ko yóbbu baytul maal maanaam nañ ko yóbbu trésor ñu daal di jël yóbbu mu geesu gis ñi defar benn tànt boo xam ne na mu rafete ak melokaan wa ca nekk liñ ca dugal ci alal kenn xamul nu mu toll mu ne tànt bi na dem baytul maal ñu yóbbu mu geesu ñu di ko rombal xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo daan liggéey ci biir palais bi ngir mu tànn ci ñim soxla yóbbu leen ci palais bi ñu yor service bi foofu muy def du ko romb mu ne kaay nga ñëw mu laaj la fuñ la jële woon mu ne dëkk sàngam kuy say bokk mu ne diw mu ne nañ ko delloo fa mu jóge woon noonu la leen def bañ jeex tàkk mu waaxu ak tànkam ñu defe ne ci kër gi ñu préparé loon xalifa bi la jëm mu teggi kër googa dem këram toog ñaari at yim toog ci xilaafaam ak juróomi weer ak lu tegal duggul ca palais bi nga xam ne moom lañ préparé loon xalifa bi ci këram gëm dëkkoon fa la dëkk lam doon lijjanti ci mbiri julli di foofa la ko doon lijjantee te nag buñ fàtte ne jamono ji Omar ibn Abdul Aziz dikkee ci xilaafa gi ni ko benn borom xam-xam melale dane jamono la ju wow koŋ wowaay boo xam ne njiit yaa ko waral zamanu qaswatin min al umara njiit yi ñoo ko waral ndax duñ fàcce ne Hajjaaj ibni Yusuf booba ma nga Iraq Muhammad ibni Yusuf ma nga Yaman te ñooñu dañ leen daan tëkkale ku ci yées ku ci gën a soxor ku ci gën a bon ci jàpp ay borom xam-xam ak tëjëg ray ak lu ko nuru ña nekk Xijaas ak ña nekk Misra ak ña nekk ca Maghrib itam sorewuñ woon ak ñooñu Omar bi mu dikkee ba xool li fi nekk laaj fenn fu nekk la fa nekk ka fa nekk bi mu àggalee dafa ne imtalaatil ardu wallahi jawran nee na tooñaange fees na suuf si kon xam na ni liggéey jot na jamono la woon joo xam ne lu waay mën a fab ci alal da nga koy fab lépp lu sa loxo jot nga jël lañ doon def lu wàllu ci jikko ak mbaax ak jiima wax lu jub xel nekkatu ca woon xeeti mbon ak caaxaan ak i caay-caay
foo ko takk àggoon na fa mu gis ne réew mi dem na ba problème yi ak ñàkk gi jéggi na dayo te alal ji jéggi na dayo itam ci ñenn ñi loolu la fa fekk gis na ne diine dayo dal nañ ko ci anam yoo xam ne akuk farfarloo bu jéggi dayo goo xam ne àgg na ci Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhu xam ne mooy ñeenteelu xalifa yu jub yi di doomu bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci ñi di ko muulu ci kaw ay minbar di xutba di ko saaga di ko xas kon nag Omar yëg na ne liggéey jot na bi mu toogee li mu njëkk a def moo di ne lii dana soppiku tàmbalee ci boppam ak waa këram duñ fàtte ne ci nguur la nekkoon dafa yoroon ay alal yor ay salaire yor ay indemnité yu ñu koy jox yor yum doon ne ci ay baayam yoo xam ne dañoo wax ne koomu Omar ibn Abdul Aziz alalam jamono yi muy jël xilaafa gi ci jamono yooyu mat na 40,000 dinaar 40,000 dinaar ci jamono yooyu or la suñ ko doon xayma tey day mat $1,360,000 ci xaalis ci suñ jamono yi tey noonu lay toll nga xool ku yor loola nag ci jamono yooya bu masaan tukki jóge Saam jëm Madina dañoo wax ne juróom fukki gëléem la daan àndal yoo xam ne ñooy suuf bagaasam yi muy àndal ak mbooloo mu toll noonu mu xool loolu lépp gis ne lii ay alal yu agsi ci loxoom la waaye agsi wu ci yoon mu lim mboolem alal jooju delloo ko baytul maal muy fi ñuy tudde trésor nga xam ne mooy alalu jullit ñi woo soxnaam Fatima moomu nga xam ne ci ngóor la judd ci la yaru maamam xalifa la baayam ci boppam xalifa la maanaam ku ci nekk amirul muminin la ay càmmiñam ay xalifa lañ jëkkëram xalifa la muy Omar ibn Abdul Aziz mu woo ko mu ñëw mu ne ko xamal ne man de jaay naa sama bakkan yàlla su fekkee àddunaa la tax a jóg su fekkee da ngaa bëgg a dund ànd ak man ci li ma nekk bismillah su dee nag àddunaa la tax a jóg kon ma bàyyi la fase la nga dem ci sa këri bopp nga toog li muy tàmbali mooy takkaay lu bari lii nga takk nga xam ne xaw ma ñaata kilo or la xam nga fa ko sa bàyyi jëlee delloo ko ci baytul maal daal di giñ ne ko or bi du ma bokk di fanaan ak moom ci kër léegi nag tànnal Fatima ku baax la ku dëddu àdduna la ku am dogu la mu ne ko bal arudduha dama koy delloo te dund ak yow ànd ak yow ci li nga bëgg daal di ne ko wala al axiratu xayrun wa abqa ndax alaxira moo gën a sax itam noppi na ci këram kon mu daal di jublu ci nag bokkam yi ko gën a jege ay doomi bàyyi boppam ay rakkam ay magam ndax njaboot gépp a fees dell ak alal bi mu agsee mu ne leen seen alal yi moomu leen ko lépp mu nangu ko delloo ko ci baytul maal muy ci alal ji nga xam ne jullit yépp ko bokk daal di génne benn loi boo xam ne moo tudd kenn ku nekk la nga yor ci biir famille royale bi ñu laaj la foo ko jële kenn ku ne ñu laaj la li nga yor foo ko jële bi mu noppee nag ci bokkam yi ko gën a jege doolu jublu nag ñi nga xam ne mooy al baytul umawi kabir mooy mboolem ñi nga xam ne dañ leen di askani ci famille royale bi mu dajale leen waar leen yëgal leen ne alal yi daje ci seen loxo yi moomu leen ko alal yi jullit yi la kenn ku ci ne lii nga yor ci alal gënoo cee yey sàmmkat ba ne ci àll ba di sàmm wala nga gën cee yey baykat ba nekk ci àll ba di bay alal yi dajale wuñ ko ci lu lew wax leen a wax ba àggal waaraate ne leen kon dama bëgg ñu delloo ko ci baytul maal ñu bañ mu woowaat leen beneen yoon defar ab reyaat wax ak ñoom wax ju nooy ñu bañ bu jëfandikoo nag beneen mu woote ci mboolem jullit yi génne benn lettre boo xam ne dañ ko yóbbu fépp foo xam ne représentant nga fa ne ko képp koo xam ne am na ku ko tooñ ku ko masa tooñ jël ci moom alal nga bind plainte am yónnee ko daal di formé benn tribunal boo xam ne spécial la pour delloo alali jàmbur ci biir loolu ñu tàmbali di nangu alal yi alal jum xam boroom jox boroom alal jum xamul boroom delloo ko baytul maal bi loolu amee ñu amul jaaxle dellu ci ki nga xam ne mooy bàjjanam
mu doon soxna su baax su tedd soo xam ne Banu Umayya dañ ko respecté woon lool ñu ne ko demal wax ci sa doomi càmmiñ li addunaa ngi bëgg a tukki mi ngi nangu alal yi Banu Umayya yoroon soxna si ñëw wax ak moom ba àggal Omar daal di laaj sawara ñi indil ko ay xal mu teg furna daal di jël benn dinaaru or dugal ko ci biir di upp ba mu xonq mu yëkkati dinaar boobu jàppe ko ak jàppukaay indi ko ba ci wetu der bi mu def yow sama bàjjan ndax sa doomi mbokk sa doomi càmmiñ doo ko yëram suñ jëlee lii di ko teg ci aw yaramam mu ne ko wax kay mu ne ko liñ ma bëgg a dugal noonu la demee alal ju léwut la ñu bëgg koo lekk te maay responsable daal di ne ko soxna si ne ko kon waaye ñii nga xam ne ay famille royal lañ ñu mag lañ ñu kawe lañ ak ñi leen ñi ci suuf yabe léegi ba di leen saaga loolu fexeel ba mu dañ mu ne ko saaga wuñ leen waaye dañ leen di laaj liñ moom seen àq lañ leen di laaj waaye saaga wuñ leen loolu jaaxal leen ñi yabalaat doomam ji nga xam ne mooy Abdul Malik di ko demal ci sa baay wax ak moom ndax dafa nar a def nangam ak nangam doom ji ñëw bi mu waxee ba tànnee Omar ne ko qul inni axaafu in asaytu rabbi adaaba yawmin azim boo demee nga ne leen damaa ragal su fekkee ne def naa lu bokkut ak li ma yàlla digal su ma dajeeg moom mu bugal mu metti loolu rek moo waral lii lépp bi ñu xamee ne rek mbir mi caaxaan faaxe nag pexe amatul ñëpp daal di delloo lañ amoon ci alal ci baytul maal ba dese seen salaire yu rëy yi nga xam ne moom lañ leen jox te fekk salaire yooyu li ko waraloon kat la ko jiitu mooy ku bokk ci famille bi ku nekk da ngay am salaire boo xam ne nangam lay toll ñi bàyyi leen ak salaire yi tuuti Omar xalaat ci dagg salaire yooyu léegi même salaire yooyu dañ koy dagg li ko mu ne waaw léegi dem nañ ba àgg nañ ci ñëpp mën nañ leen a jox dara weer wu dee waaye yéen ak ñëpp bay tolloole su ngeen bëggee am lu nit ñi amul dem leen liggéey comme ni ñi ci des di liggéey foofu la Omar àgg ak ñoom bi loolu amee nag mu daal di am résultat bu baax a baax moo di kóolute daal nay am xeli nit ñi dal na révolution yi doon taxaw ñii bañ ak di yuuxoog di mer ak yooyu ñëpp ne tekk déggatuñ dara texe daal di tasaaroo ñi yor alal yoo xam ne day dem ba jéggi dayo ak ñoo xam ne ci suuf la ñuy fanaan loolu daal di làqu ñenn ñu nekk daal di am luñ dunde la nit ñëpp daal di ànd ak mbégte ànd ak mbaax la tàmbalee Chine ma ne ba France ñu tàmbali di dund di yëg ak soppiku koo xam ne bokkul ak lañ doon dund kon ma ne Omar ibn Abdul Aziz jëmm la joo xam ne ci jamono yu lëndëm la ko borom bi tabaraka wa taala yebal kon mu doon beesal mu delloo xeet wi ci njub gi borom bi tabaraka wa taala tëral mu jox nu bindut ne alquran ak sunna moom yi nga xam ne ci la sukkandiku woon ak njub ak maandute gi nga xam ne moom la alquran jàngale mu sukkandiku ci ba delloo si xéewal ci xeet wi bañ dem ba àgg ci am atam mujj génne nañ asaka di xool miskin buñ ko jox gisuñu ko duñ fàtte ne bi mu toogee ci xalifa ga rek ci suba sa bi mu tàmbalee di nangu alal yi di ko delloo baytul maal li mu njëkk a def mooy saa buñ jullee ba noppi dañuy woote ana miskin yi ak fuqaraaw yi ñi nga xam ne amuñu dara ñi ne noo ngi nii buñ dikkee li ñu njëkk a def mooy toggal leen ñu lekk buñ lekkee ba rek ñu jox leen xaalis leen def leen liggéey ñuy liggéey. ok so loolu mooy jëflante jullit ku baax koo xam ne dafa xam responsabilité mu óor ko ne ëllëg suñ la tegee réew ne la na nga responsible na la óor ne képp ku xiif ku rafle képp ku feebar ëllëg dinañ la laaj ban effort nga def pour toppatoo loolu. We don't see that with Adama Barrow. So, but let me pivot to the UDP. The UDP party is a formidable party. It has one of the best foundations, one of the best, most competent people. But the UDP is not helping itself. These insults, the boycotts, and all of these issues that we see happening, they're helping Adama Barrow. They're making him feel like he is the winner. We need to change that. We need to change that. The UDP must show to us what they truly are. This is a great party that has survived for 22 years of torture,
persecution from Yahya Jammeh. They should have a chance to run this country. But these boycotts are not helping. I have heard from friends who have told me that many people are concerned that the UDP is going to divide. The UDP is not a party like that. There are Jolas. We all know this. These things are factual. We see that every day. But the bottom line is the party militants, they are set in stone. They are going to vote for the UDP no matter what. They're in their thousands. But the UDP alone cannot win the election. The party militants alone can't win the election. Donald Trump had 80 million people vote for him. He still didn't win the election. 30% of that population was Muslims. Can you believe that? And black people voted for him. But he still didn't win because he needed to get the people from the suburban women, most of the other black people, and even the people who were independent voters. He lost all of that. So the UDP needs to start reaching out to people who are on the sidelines, especially at this juncture, where you have Adama Barrow poking his finger on all of us. Now is the time to cleanse and start reaching out to these people. Assure us, because I know for sure that you will lead. But so many other people are sitting on the sideline worried. You need to assure us that if you became the leaders of tomorrow, you will ensure that all of these things that we've talked about from this clip we've listened to, that we fulfill to the best of our ability. You're not going to accomplish everything, but you should be able to assure Gambians that, number one, the draft constitution would be revived. It'll pass Congress or the Parliament. That you will go back and do all of the SSRs, which is the security sector reform, prison reform, electoral reform. Make sure you revamp the education system, revamp the healthcare system, fix all of the corruption, civil service reform. Make sure these vehicles that we keep buying, we stop all of that. SOEs with all of these hemorrhaging of all of our money, that we put a stop to that. I know you can. The evidence is right there. KMC and BCC are good examples of the UDP party. That you will be able to take that to the State House, and you're going to make sure that we decentralize, give these municipalities the powers that they need. Let them collect their own taxes. A portion of that comes to the federal government, not the 80 or 100% that the current government is holding to, something that Yahya Jammeh was doing. That you're going to bring fresh new thinking, fresh new ideas. That the people that you select to run the cabinet and the government will not necessarily be UDP members. You're going to find competent people. As long as they're not part of the APRC or they have not committed any crime, those will be the people you will sort out to get. And that you would engage the diaspora and perhaps put a diaspora representative at the State House or under the Minister of Finance. This is what we want to hear from you, the UDP folks. We're not able to vote because of that. Ousseynou Dabo deserves to be president, but you guys are not helping. You need to stop the insults, stop the boycotts. I was surprised today to hear again from the Fatu Network that they tried to reach out to you, you're still boycotting. It doesn't speak well about the party. Please make the effort. And the final thing I want to conclude here is, think about a coalition. You are the largest political party. You will only gain and not lose. If you engage the other parties, I'm talking about competent, established political parties that have paid to run, not people who are just jumping and saying they want to run, no. But you can bring this country together by engaging folks like SRFAL. You can engage Bibi Dabo and all of these CA and form a cabinet that I believe can be formed where Ousseynou Dabo can be the president, the flag bearer. Bibi Dabo can be the vice president. And we would balance everything. All of these cabinet positions be shared among those competent cabinet members. Make Khalifa Saleh the Speaker of the House. He would love to do that so he can teach our young men and women who are in Parliament. Sidi Ajata could be the Deputy Speaker of the House, or he could be the Majority Leader, so that they can pass all of these bills that I just mentioned before. Security sector reform. We can pass the bills of people's rights, giving women the rights that they deserve. And we stop killing our women in the hospitals. These are the things that I'm advocating for, that a UDP party can bring all of these political parties together and form a coalition to counter what is now the existential threat of Adama Barrow and the APRC. With that, I conclude. And I hope Gambians will wake up. Dañoo war a jóg
waruñoo toog di foyantu ñi nga xam ne xeexoon nañ fi 22 years dañ soona. So we need fresh air, we need some fresh blood ñoo xam ne dañoo jóg taxaw waaye in conclusion change will not happen. The government will not succumb to anything we're telling them to do. They never will unless we force them to do that. Wassalam.